மாணவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என் முதல் வணக்கம். என்னுடைய பெயர் முனைவர் சாமுவேல், உதவி பேராசிரியர், உயிரி தொழில்நுட்பவியல் துறை, ஐயா நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி. ஸோ இந்த காணொளி காட்சி மூலியமாக நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அகரோஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட். ஸோ அகரோஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் அ ஹைட்ரோகொலாய்ட். நம்ம போன லெக்சரில் பார்த்த மாதிரி கெராஜினன் அப்படின்னு ஒரு ஹைட்ரோகொலாய்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இந்த அகரோஸ் அப்படிங்கிறதும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹைட்ரோகொலாய்ட். ஸோ இந்த லெக்சரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த ஹைட்ரோகொலாய்டை எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க, எதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் அதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் என்ன, அப்புறம் அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன, இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த டியூட்டோரியல் மூலயமா பார்க்க போகிறோம். இந்த கான்செப்ட் வந்து மெரைன் பயோடெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு பேப்பரில் இருக்குது, யூனிட் நம்பர் 3, a very interesting பேப்பர். வாங்க நம்ம லெக்சருக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக கான்செப்ட்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி I just want to tell you what is Agarose. அகரோஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம கெராஜின் மாதிரி தான் இதுவும். அகரோஸும் என்னது, இட்ஸ் அ பாலிமர். It is extracted from red seaweed. ஸோ அதை நம்ம டெக்னிக்கலாக என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ரோடோஃபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as, or it is extracted from the red algae called ரோடோஃபைட்ஸ் அல்லது ரெட் seaweed அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட். அண்ட் கெராஜினன் மாதிரியே தான் இதுவும். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் insoluble in cold water but soluble in hot water. இதான் ரிமார்க்கபிள் ஃபீச்சர். அடுத்தது, இந்த பாலிமர் இஸ் லீனியர் இன் நேச்சர், ரைட். சின்ஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் ஆல்கே, தே ஆர் கிளாசிஃபைட் அஸ் ஃபைகோகொலாய்ட்ஸ். அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ஃபைகோகொலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் அகரோஸோடைய மோனோமர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அகரோபயோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ the repeating units of agarobioes forms the macromolecule called agarose, right. ஸோ அப்போ அகரோபயோஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் அ டைசாக்கரைட், அதாவது இரட்டை சர்க்கரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். அகரோபயோஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ டைசாக்கரைட். அகரோபயோஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 2 மோனோமரிக் சப்யூனிட்ஸ். அது என்ன அப்படின்னா, கேலக்டோஸ் அண்ட் 3,6 அன்ஹைட்ரோ கேலக்டோபைரனோஸ் அப்படின்னு சொல்லி 2 மோனோமரிக் சப்யூனிட்ஸ் சேர்ந்தது தான் அகரோபயோஸ். மல்டிபிள் அகரோபயோஸ் சேர்ந்தது தான் அகரோஸ் அப்படிங்கிற பாலிமர். அண்ட் திஸ் பாலிமர் இஸ் ஆல்சோ சல்ஃபேட்டட், பட் டிகிரி ஆஃப் சல்ஃபேஷன் இஸ் லெஸர் தேன் கெராஜினன். இது வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அகரோஸ் அண்ட் கெராஜினன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா, you can mention the types of monomeric subunits making the polymer, point number 1. Second, the number of sulfate groups present in the agarose. So these are all the 2 distinctive features which separate keraginan and agarose from each other, right. மறந்துடக்கூடாது, keraginan மாதிரியே அகரோஸும் என்னது, it is also sulfated, but the degree of sulfation is lesser than keraginan, right. எங்கே இதை எடுக்கிறாங்க, இந்த அகரோஸ் அப்படிங்கிற பாலிமரை எங்கேருந்தெல்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, அகரோஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் ரெட் சீவீட்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெலிடியம் அண்ட் கிரேசிலேரியா ஸ்பீஷிஸ். எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, ரோடோஃபைசியன் மெம்பர்ஸ், ஜெலிடியம் அண்ட் கிரேசிலேரியா ஸ்பீஷிஸ். அப்புறம் போர்ச்சுகல் மாதிரி பெரிய பெரிய நாடுகளில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, டீரோக்ளேடியா கேப்பிலேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆல்கே இருக்குது, அதை என்ன பண்ணுறாங்க, சோர்ஸாக பயன்படுத்துகிறாங்க. நியூசிலாண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீரோக்ளேடியா லியூசிடா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெட் சீவீட், அதில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க. எஜிப்டு, இந்தியா அண்ட் மெடகஸ்கார் மாதிரி கண்ட்ரீஸில் என்ன பண்ணுறாங்க, ஜெலிடியல்லா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பீஷீஸ்லேருந்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகுலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் என்ன நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, நம்ம எக்ஸாமில் எழுதும்போது இல்லையா, ஸோ while mentioning in exams, try to give examples from
the slides. நான் அந்த ஸ்லைடில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்க மாதிரி என்ன பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஆர்கானிசம்ஸை நீங்கள் ரெஃபரன்ஸாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பேப்பர் பார்க்குறதுக்கு, ரைட்? ஸோ இட் இஸ் அ ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் கைண்ட்லி கோட் the names of new algae, right? Don't stick on to the one you are studying from your 6th standard, right? Nosta, Cannabina, Chlorella, right? Euglena, right? Don't stick on to those old names, right? Try to replace it with modern names like Gelidium, Gracilaria, Pterocladia, Gelidiella. See, these will attract the examiners and they will offer good marks for your presentation, right? We'll move on to the next slide now. Seaweed cleaning. What is seaweed cleaning, right? So before that we have to understand their production process, how this molecule is produced in the laboratory or in the industry, right? Because it has economic values, so that is why it is given in your syllabus, right? What are all the steps involved in the production process? So let's begin with the concept called seaweed cleaning. It is very, very important, right? Seaweed cleaning. So what is seaweed cleaning? So during the process of collection of seaweed, it may contain several impurities. See, you are collecting the seaweed from marine ecosystem. While collection, it may contain different contaminating particles, right? So it is your responsibility to remove all those particles before it is subjected to production process. So it starts with the seaweed cleaning procedure. Next, hence the biomass or the algal feedstock material needs to be washed thoroughly, right? It needs to be washed thoroughly with running water to remove all the adsorbed contaminants, right? It may contain fine particles or coarse particles, so whatever the dimension is. So prior to subjecting the algae to production process, it should be cleaned well, right? So for cleaning purpose, it is washed in running water, right? Next slide. Second step is chemical treatment, right? What is chemical treatment? And in chemical treatment, it is very important. It is an important step in agarose process, production process, right? And why I am telling it is an important process? Because it increases the strength of the gel, right? It increases the strength of the gel. Alkali treatment is usually done for the production of 3,6 anhydrogalactose from galactose 6 sulfate group. Actually, alkali treatment is done for the production, right? So actually this 3,6 anhydrogalactose is produced from galactose 6 sulfate group. So from this 3,6 anhydrogalactose is produced. To enhance the process of the reaction, we are processing or we are treating the algal biomass with so called alkali. And alkali treatment also enable the seaweed to soften, which further facilitate us towards extraction process. See, the first step what we saw is during chemical treatment, it increase the gel strength, it enhance the rate of the production of 3,6 anhydrogalactose from galactose 6 sulfate group, and it also soften the biomass. And these are all the three main advantages associated with alkali treatment procedure. And the next step is called aqueous extraction process. And what is aqueous extraction, right? Aqueous extraction is a process, this is a very traditional one, and it is done by heating the algal biomass in a large container, right? See, here I have mentioned, and this is a pictorial representation. Imagine this as a large vessel, the one as a large vessel, and this is your algal biomass,
and this is the symbol used in chemistry for heating procedure. See, you are boiling the algal material in a large vessel containing hot water, right? In industries, hot steam is passed into stainless steel vessel containing algal biomass. See, this is a traditional process, the first one, but the second one is a typical industrial process where hot steam is passed into stainless vessel containing algal biomass. And third one, the biomass is, the heating process is continued for 2 to 4 hours, right? At frequent time intervals, the material was taken out of the boiling vessel and tested by pressing it with the fingers. So, it is a very important step during frequent intervals, right? Half an hour or 45 minutes at regular intervals. A small sample may be scraped out from the boiling water, and its consistency is checked by pressing it between your fingers. The process is completed once the gel-like consistency is obtained. See, once the consistency of the gel, once the consistency of the material is in the form of gel, it is the sign with which you can stop the procedure, right? And in the next step called filtration and gelation, at the base of the vessel, right, there is a metal filter to separate coarse particles in the extract. See, here I have given 2 circles. So, this is a metal filter actually, right. See, these things are drawn with the help of PowerPoints, right, no special input. After boiling the algal biomass in a large vessel, after checking its consistency, it is passed through a the extract is passed through a metal filter to remove the coarse particles in the extract. Second thing, following the metal filter, there will be a stack of cloth filters to filter further the aqueous extract. See, it is like a column. The filter is arranged in the form of column. First position is a metal filter to separate the coarse particles, right. Let me draw for your easy understanding. For example, this is your column, the filtration column. The first layer is your metal filter. This will filter the coarse particles, and following the metal filter there are layers of cloth filters. So, this layer will further facilitate to filter the extract, right. So, in this way the extract is filtered, and the cloth in turn filter the fine particles in the extract. See, there are reasons behind the usage of every filter in the process, right. First, we are using a metal filter. The metal filter என்ன பண்ணுது, அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டில் இருக்கிற கோர்ஸ் பார்ட்டிகிள்ஸை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுது. அடுத்த ஃபில்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் ஆஃப் கிளாத் ஃபில்டர். அந்த கிளாத் ஃபில்டரோட அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, it will filter the fine particles in the extract, right. We will move on to the next slide. The next step is called bleaching and dewatering, right. Bleaching and dewatering is the next step. So, in bleaching and dewatering, the extract is loaded into a metal plate and incubated in a freezer, right. It is a very important step in production process. The extract collected from the previous slide. For example, I will draw here, right. I will draw here. For example, this is the container. So, this container extract, right, and this extract is plated onto a plate, right. Just for example, it is plated onto a plate and layered with the extract, and this will be kept in a freezer at -10 to -20 degree centigrade, and this incubation period is maintained for 24 hours. Very, very important one, 24 hours. So, more than 24 hours may sometimes leads to deterioration of the gel. So, kindly stick on to the time. After incubation period, the gel was thawed, then washed with
water and bleached, right. So, bleaching is usually done by immersing the gel under hypochlorite solution, right. What solution is used for bleaching the gel? Hypochlorite. So, this will be definitely asked in section A. And final product, I mean the mat is washed carefully and sun dried, right. So, very simple production process and very important economical product. Agarose is much required product, much needed product all over the world. Most of the industries are engaging themselves in the production of this product worldwide. Applications: Agarose has wide applications. For example, Agarose are used in dental industry, right. இந்த வயதானவர்களுக்கெல்லாம் பல்லு கட்டுறாங்க இல்லையா, ஸோ அதுக்கு கூட என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த பாலிமரை யூஸ் பண்ணுறாங்க. And it is used in food industry as stabilizing agents. In molecular biology நம்ம பார்த்துருப்போம், DNA செப்பரேஷனில் ஒரு பாலிமரிக் சப்போர்ட் வந்து என்னென்னா அகரோஸ் தான். ப்ரோட்டீன் பியூரிஃபிகேஷனில் லைக் இன் ஜெல் ஃபில்ட்ரேஷன் குரோமட்டோகிராஃபி அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், இந்த பாலிமரை தான் ஜெல்லாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஈவன் since it is derived from biological origin, it is acting as a support for culturing animal cells in the laboratory, right. நம்ம மொட்டிலிட்டி அசேஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா, பாக்டீரியாவோட மொட்டிலிட்டியை செக் பண்ணுறதுக்கு அங்கே கூட என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த பாலிமர் பேஸ்டு மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கடைசியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலிட் கல்ச்சர் மீடியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதை தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஐ ஹோப் வி கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஷன், right. Right. So, thanks for watching this lecture series, and I hope you enjoyed the session, and I hope this video lecture will meet your perceptions about the concept. If you have any queries, don't hesitate to mail me. My mail ID is drsamuelponpondian@gmail.com. I am always available in this number given below, and a copy of the presentation is available in SlideShare for your kind reference. And thanks for watching this video lecture. Thanks for your patient listening. Bye bye.